Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Welcome to all our today's lesson. Hope all of you fine by the grace of Almighty Allah. I'm also fine. So during this COVID-19 or coronavirus situation, we are staying at home, right? But we must remember, পড়াশোনা থাকবে না আর থেমে, কারণ পড়াশোনা হবে এখন অনলাইনে. Yes, my dear students, our today's lesson will be punctuation and capitalization. In your previous class, we learned about unseen passes and seen passes. You have to practice this more and more. This is the grammar part, and we will learn our today's lesson about punctuation, how to use in a sentence or a passage, and also capitalization, how we use it in a sentence or a passage. So let's start our class. So my dear students, we'll try to find out all type of problem regarding punctuation and capitalization in our today's lesson. So what is the aim of our today's lesson? After studies this lesson, students will be able to understand how to use of punctuation, identify special criteria of passes, solve punctuation and capitalization exercise effectively. So before you starting our today's lesson, let's see what type of things we will have in our question paper. Yes, we will see the two types of punctuation and capitalization exercise in our question paper. Number one is sentence type and number two is narrative style. In our previous class, we also learned 5 types of sentences and its exercises. So here is a sentence: we visited Dhaka Zoo is an assertive sentence. Do we visit Dhaka Zoo? Interrogative. Do the sum? Imperative. May we be happy? Optative. What a beautiful scenery it is! Exclamatory sentence. So my question is, how will identify this type of the sentence in our passage? মনে রাখতে হবে, যখনই কোনো সেন্টেন্স সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হবে, it can be a noun, it can be a pronoun. So তাহলে মনে করতে হবে, এবং বাক্যের শেষে একটা ফুল স্টপ থাকবে, তাহলে সেটা হবে assertive sentence. যখনই কোনো সেন্টেন্সে আমরা প্রথমে দেখব অক্সিলারি ভার্ব অথবা ডব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয়েছে, বাক্যের শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে, তাহলে সেটা হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স. And always remember, an imperative sentence starts with verb or please or let. And sometimes we will see optative sentence starts with may, might or live long. And the exclamatory, it's always have an exclamatory sign. So here is the 5 types of sentences, and we will see. Here is the sentence: if you give me a good mother, I'll give you a good society, said Napoleon. This is a narrative style. So in these 2 types, we will have the exam or question paper. So let's start the punctuation and capitalization. নতুন সিলেবাসে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাংচুয়েশন এবং ক্যাপিটালাইজেশন একটি আবশ্যিক বিষয়। এটি অতি সহজ ও দরকারি বিষয়। প্রাথমিক জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মনের ভাব ভাষাতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য বাক্যের মধ্যে শেষে বা মাঝখানে বিশেষ কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নসমূহকে পাংচুয়েশন মার্ক বলা হয় বা বিরাম চিহ্ন বলা হয়, অথবা বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করতে বাক্যের মধ্যে কোথায় কতটুকু বিরাম আবশ্যক তা দেখানোর কলা কৌশলকেই সাধারণত বিরাম চিহ্ন বা পাংচুয়েশন বলে। So let's identify the punctuation. Here is the comma, semicolon, colon, full stop, exclamation mark, question mark, apostrophes, quotes, double quotes, hyphen, dash, stroke or slash, parenthesis are also called brackets, square brackets, ellipses and asterisks. So these are the punctuation. So let's see, these are the common punctuation mark. এই পাংচুয়েশন গুলো সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে বাক্যের অর্থ বা ভাব সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। So let's start our today's lesson. Let's learn punctuation. We will start to learn about full stop.
সো অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে। মনে রাখবো অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে। হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল, মাই নেম ইজ আবির is an assertive sentence. Read attentively is an imperative sentence. May you live long. These are the objective sentence. So here is the second one. কোনো নাম, উপাধি, শব্দ সংক্ষিপ্ত আকারে লিখলে ফুল স্টপ বসে। For example, A.K. Khan, M.A., B.A., PhD, B.Sc, Mr. or Mrs., USA, UK or 10th instant etc. বাট কিন্তু মনে রাখতে হবে আধুনিক ইংরেজিতে মিস্টার মিসেস এর পরে ফুল স্টপ বসে না, কারণ এদেরকে সম্পূর্ণ বানান হিসেবে ধরা হয়। আবার অনেক সময় আমরা প্রায়শই দেখব MA, BA, USA, 9AM এদের পরেও কিন্তু ফুল স্টপ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। বাট উই উইল অলসো ইউজ ইন আওয়ার কোয়েশ্চেন পেপার। একটু মনে রাখবো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বা ইমেল আইডিতে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়, যাকে আমরা ডট বলে থাকি। যেমন www.englishdom.com, hasangazi.5@gmail.com. So let's see now, learn about comma. তোমরা একটু মনে রাখবে about punctuation, comma is most important part of the punctuation. So let's see, দুইয়ের অধিক সমজাতি শব্দ বা একই পার্টস অফ স্পিচ, yes, something like a different type of noun or same noun, অথবা বাক্যাংশের পাশাপাশি ব্যবহার করতে হলে কমা ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার আর টিচার্স, স্টুডেন্টস অ্যান্ড প্যারেন্টস ইন দ্য রুম। সো হিয়ার ইজ দ্য থিংস, টিচার্স, কমা, স্টুডেন্টস অ্যান্ড প্যারেন্টস। এখানে যদি আরও একটা নাউন ব্যবহার করা হতো তাহলে অবশ্যই কমা ব্যবহার করতাম। আই ব্রট পেন, পেন্সিল, মার্কার অ্যান্ড আ জিওমেট্রি বক্স। সো হিয়ার ইউ সি পেন, পেন্সিল, মার্কার। নোট, এন্ডের আগে কমা বসে না। একটু খেয়াল রাখবো আমরা যখনই একাধিক পার্টস অফ স্পিচ একসাথে বসবে প্রত্যেকটার পর কমা ব্যবহার হবে, তবে লাস্টেরটার আগে অথবা এন্ডের পূর্বে কমা বসাবো না। এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমি গত সপ্তাহে অথবা গত মাসে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ঘুরে এসেছি। সো রাঙ্গামাটির পরে কমা হবে, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবনে কমা হবে না। সো নাম্বার 2, কাউকে সম্বোধন করে কিছু বললে কমা ব্যবহার করতে হবে। For example, dear sir, dear my father or mother, pray for me. Tell me brother, what can I do? Be attentive boys. So, একটু আমরা খেয়াল রাখবো নোট, চিঠির শেষে your faithfully, your sincerely, your eager, এইসব ক্লোজিং শব্দগুলো শেষে আমরা কিন্তু কমা ব্যবহার করব। And number 3, তারিখ, ঠিকানা, স্থান ইত্যাদি আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য কমা ব্যবহার করা হয়। Sam was born April 20. So here is the April 20 is a date, right? 1990. So আমরা তারিখের সময় কমা ব্যবহার করব। My father lives in Moakali, Mathabaria is a place, right? Place এর পরে পরপর দুইটা প্লেসের নাম হলে আমরা কমা ব্যবহার করব। And then number 4 is not mandatory. You have to learn many things from there. However, moreover, therefore, as a result, consequently, on the other hand, in the same time, yet, otherwise, so, these all are adverbial words. এদের পরপর কমা বসে। For example, so, he is a good person, however, he is a nice man. So, let's see more example and more things about comma. 5 number, বাক্যে introductory yes or no থাকলে, yes, introductory yes, no, or will, or but, or hello, hi, or right থাকলে আমরা কমা ব্যবহার করব। For example, yes, you go, you will go, no, I will not come, will, I will help you. So এখানে খেয়াল করো প্রতিটা সেন্টেন্সে ইন্ট্রোডাক্টরি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে yes, no, or will দিয়ে। সেই ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডাক্টরি শব্দগুলোর পরে আমরা কমা ব্যবহার করব। Number 6, repeating verb পর, most important rules, you can make a star mark here. Repeating verb পর ডাইরেক্ট স্পেসে কমা বসে। রিপিটিং ভার্বের সাধারণত দুইটা অংশ থাকে, একটা হচ্ছে repeating verb, একটা হচ্ছে repeated speech. So here is the first part, repeating verb এর পর কমা ব্যবহার করতে হবে। These also called native style.
we learn it previous way. 7 tag question এ statement বা ট্যাগের সময় question ট্যাগের সময় কমা ব্যবহার করতে হয়. So here is the things. For example, birds fly, comma, don't they? Here is the interrogative sign. You can swim, comma, can you? So these are the things. And also we must remember সেন্টেন্সে কোনো শব্দে যদি প্লিজ আলাদা করে করতে বলা হয়, প্লিজকে যদি আলাদা করতে বলা হয় তাহলে তারপরে আমরা কমা ব্যবহার করব. কিন্তু প্লিজ যদি বাক্যের মাঝখানে থাকে, ইয়েস বাক্যের যদি মাঝে থাকে তাহলে কমা বসবে না. ফর এক্সাম্পল, উইল ইউ হেল্প মি প্লিজ. সো এখানে প্লিজের পূর্বে কমা ব্যবহার করা হয়েছে. বাট ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ লাইক উইল ইউ প্লিজ গো দেয়ার, সো এখানে কমা ব্যবহার করা হয়নি. সো আমি যেহেতু আবারও বলি যে কমা ব্যবহার is the most crucial and important part of punctuation, so you must revise it again and again. As we learn from digitalization or recording class, you must watch your class more than twice or more than several times. Then you can learn the punctuation effectively. So here is the things. Now we learn semicolon. Yes. Number 1. দুইটা একই রকম বাক্যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়. যেমন মাই কার ইজ গ্রিন, মাই ব্রাদার কার ইজ রেড. সো হিয়ার ইজ দ্য থিংস, দিস আর দ্য ট্রু সেন্টেন্সেস আর ক্লাস্টার উইথ সেমিকোলন. অ্যান্ড নাম্বার 2, অ্যান্ড বাট ইয়েট, এই শব্দগুলো কিন্তু কোঅর্ডিনেটর ক্লজ আর কনজাংশন. এগুলোকে সাবজেক্টে আলাদা করে বোঝানোর জন্য সেমিকোলন ব্যবহার করতে হবে. ফর এক্সাম্পল, আই লাভ হিম বাট হি হেটস মি. হিয়ার ইজ দ্য টু পার্ট, রাইট? বাট দিয়ে আলাদা করা হয়েছে. হি হেল্প মি মাচ ইয়েট আই ফেল্ট ইন মাই অ্যাটেম্পট. সো এখানেও কিন্তু মাছকে বা দুটো সেন্টেন্সকে আলাদা করা হয়েছে. সো আমরা একটু মনে রাখবো, ফাইনালি, সিমিলারলি, অলসো, বিসাইডস, মোরএভার, নেক্সট, দেন, মিনহোয়াইল, দেয়ারফর, লাইকওয়াইজ, ফার্দারমোর, এই কনজেক্টিভ অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ডগুলো, দিস অলসো আর অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ড, এদের পরেও কিন্তু আমরা দেখব সেমিকোলনের ব্যবহার হয়. সো এগুলোটা একটু নোট করে রাখবো. রিমেম্বার, ইফ ইউ নোট ফ্রম দিস লেসন ইট উইল বি মোর ইফেক্টিভ ফর ইউ. সো our next punctuation is colon. Yes, why are we going to use colon sign? Yes, কোনো শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোলন ব্যবহার করতে হয়. যেমন he wants only one thing, so what is it? Yes, a job. Answer will be a job. He like many foods, apple, pineapple, orange and broccoli. So what are the things he like? Here is the use semicolon, colon. And second thing, salutation or greetings এর পর কোলন ব্যবহার করতে হয়. So dear ma'am or dear friend or dear father or dear sir, তখন আমরা কোলন চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি. To whom it may concern, we can write in our testimonial or প্রত্যয়নপত্র, তখন আমরা কোলন চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি. So that's it. And now is turn about question mark. Question mark also called note of interrogation. Remember, when you have any things like note of interrogation, it can be represent question mark. So প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে question mark or note of interrogation ব্যবহৃত হয়. আমরা তিন ভাবে সাধারণত note of interrogation দেখব. yes no দিয়ে যদি শুরু হয়. do you like TV? yes. WS question দিয়ে হতে পারে why do you like TV? tag question দিয়ে হতে পারে you like TV, don't you? So here is the three things about question mark. So now we're going to learn about exclamation mark, or also called note of exclamation. Very interesting, right? So number 1, expression প্রকাশ করার জন্য exclamatory or note of exclamation ব্যবহার করা হয়. কি ধরনের expression? Hooray! We have won the game. How beautiful you are. So these are the sentence of exclamatory sentence. So when we have exclamatory sentence, we must use exclamation mark. But remember, exclamation mark বাক্যে ফুল স্টপের মতো কাজ করে. কিভাবে মতো কাজ করে? ফুল স্টপের মতো কাজ করে. You have to remember or note down it. And number 2, কাউকে ওয়ার্ন করার ক্ষেত্রে কিন্তু exclamation mark ব্যবহার করা হয়. For example,
While walking through a forest, a father suddenly told his daughter, "Watch out!" So here is the "watch out" is also making or explaining or expressing a exclamation. And number 3, প্রবল অনুভূতি, surprise, happiness or feelings. When you're going to express this kind of the things, we have to use exclamation mark. Something like anger, stuff your mouth. Fear, the snake is going to bite the child. Happiness, good to see you. Surprise, the train is late to Japan. So here is the thing. So when we're going to express ourselves, we must use exclamation mark. And the most interesting thing is quotation mark. Quotation mark also mostly used in narrative style. Inverted comma also be called. Number 1, কোনো বক্তার অথবা স্পিকারের উক্তিকে অবিকল প্রকাশ করার জন্য কোটেশন মার্ক ব্যবহার করা হয়। ফর এক্সাম্পল, Mazarin said, "I will have to go home early today." So here's the things. I will have to go home early today. We use this sentence as a inverted comma. So এটা তার অবিকল উক্তি ছিল, অবিকল কথা ছিল। And number 2, কোটেশন মার্ক সাধারণত কারো বাণী বা লেখনী বা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন she said, "Come in." What he said? Come in. So come in plaster with quotation mark. He said, "Go to the market and bring some rice." So what he said? Go to the market and bring some rice. So these are the inverted comma. And number 3, we must remember poem, short story, chapter, articles. এই শব্দগুলোকে যখন আমরা কোটেশন করে দেখাবো অথবা উদ্ধৃতি করে দেখাবো তখন আমরা কোটেশন মার্ক ব্যবহার করব। ফর এক্সাম্পল, My favorite poem by Josimuddin Kober. Have you ever heard the name of article, How to Speak English with Better Accent? Yes, is a name of a book written by Tim Shubasan. So কারোর যদি কোনো বক্তা অথবা কোনো বইয়ের নামও হয় অথবা কোনো কিছু প্রকাশ করতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা কি করব? কোটেশন মার্ক ব্যবহার করব। একটু মনে রাখবো, ফুল স্টপ, কমা, কোটেশন মার্ক, এক্সক্লামেশন মার্ক সর্বদা কোটেশন মার্কের ভেতরে ব্যবহার করতে হয়। ইয়েস, আই সেড ইট এগেইন, ফুল স্টপ, কমা, কোয়েশ্চেন মার্ক, এক্সক্লামেশন মার্ক সবসময় কি করতে হবে? কোটেশন মার্কের মধ্যে, দ্যাট মিনস ইনসাইড ব্যবহার করতে হবে। এটা আমরা প্রায়শই ভুল করে থাকি। আমরা কোশ্চেনে অ্যান্সার লেখার সময় কোটেশন মার্ক, কোশ্চেন মার্ক চিহ্ন অথবা ফুল স্টপ চিহ্ন ইনভার্টেড কমার বাইরে দিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ দিস all type of full stop or question mark or exclamation mark sign inside the inverted comma. And now thing is, we're going to learn apostrophe, right? So why are you going to use apostrophe sign? An apostrophe shows the missing letters or numbers. Yes, what is said? Missing letters or numbers. বিলুপ্ত বর্ণ বা চিহ্ন গুলোকে আমরা কি করব? apostrophe হিসেবে ব্যবহার করব। Can't or cannot, don't or did not, have not or haven't, 1970 or 70s, 1920 or 920s. So here is the short form of different words. So when you're going to use a short form or a contraction form, we're going to use the apostrophe punctuation. And number 2, নাউনের possessive case ব্যবহার করতে আমরা apostrophe চিহ্ন ব্যবহার করি। Here's the things. This is Shamim's books. And number 3, pronoun plus auxiliary verb or auxiliary verb এর সাথে not যুক্ত করতে, that means এটাকে contraction from বলে, and that time or in that case we will use apostrophes. It's a nice day today. I have got an idea. Don't run in the sun. So when you're going to contraction or making a short form or any pronoun or auxiliary verb, we will use apostrophe sign. So একটু মনে রাখবো, সময় উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু apostrophes ব্যবহার করা হয়। For example, it is 4 o'clock. It is 4 o'clock. Let's learn something about hyphen. Yes, compound word গঠন করার সময় hyphen ব্যবহার করা হয়। Now my question is, what is compound word? He is my brother-in-law. Here is a brother-in-law, right? The brother-in-law is a compound word.
or father-in-law, or Fraser boy, or nowadays. Also, we see coordinator is also a compound word. And number 2, 21 থেকে 99 পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা, ফ্র্যাকশন যেটাকে ভগ্নাংশ, কিছু জব টাইটেল অথবা কিছু প্রপার নাউনের আগে প্রিফিক্স যোগ করা অথবা হাইফেন ব্যবহার করতে হয়। ফর এক্সাম্পল 79, 1/5, ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যান্টি টেরোরিজম, সেলফ কন্ট্রোল, ex-wife, non-violent. These are the word is also called compound word. And we're going to learn now dash and colon dash. So what is dash? Why are we going to use it? চিন্তায় বা ভাব যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তখন আমরা কি করি? ড্যাশ ব্যবহার করি। He sold many things, land and furniture. So what he sold? Land and furniture. কোনো কিছু ব্যাখ্যা দানের জন্য কিন্তু আমরা ড্যাশ ব্যবহার করতে পারি। যেমন I have lost all health, wealth and reputation. Health, wealth and reputation is also explaining by I. So here is the things where you're going to use colon dash punctuation. Yes, কোনো কিছু উদাহরণ, yes, উদাহরণ, I repeat it again, উদাহরণ দিতে গেলে colon dash ব্যবহার করা হয়। There are two key kinds of letter, vowel and consonant. So here you see vowel and consonant. I'm going to make it example. So in that time we use colon dash sign. So let's learn something about brackets or parenthesis. Is also called parenthesis. Number 1, কোনো কিছু সেন্টেন্সের মাঝে সেন্টেন্সের ধারা অপরিবর্তিত রেখে ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্র্যাকেট ব্যবহার করি। যেমন I have lost all, ব্র্যাকেটে আছে I had 20,000 টাকা with me. So my question is what he lost? He had lost 20,000 টাকা. So that's the extra word. And number 2, কিছু অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার জন্য parenthesis ব্যবহার করা হয়। For example, William Shakespeare 1564 to 1660 was the world famous dramatist. So what is happened here? 1564 and 1660 is going to use a bracket. Shahadat, the boy from the milestone school, helped me much to complete the lesson or homework. So what are the things? Shahadat, the boy from the milestone school. Here is the extension or extra things. So now number 3, বাক্যের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য যদি আমরা দেখাতে যাই তাহলে অবশ্যই আমরা কি করব? ব্র্যাকেট ব্যবহার করব। Here is the differences, is the third bracket, right? Also we call third bracket. For example, he can drive 60 miles on the highway. 60 miles per hour, right? So here is the extra word. কোনো মন্তব্য কতটুকু করেছে per mile per hours. He is my best friend. Who? Alif, right? So Alif is going to be used in bracket. So when we have something like that, we will use bracket. So now turn into use of capitalization or use of capital letter. First things we have to learn about capitalization. Sentence এর প্রথম ওয়ার্ডটি proper noun, proper adjective, কোনো ব্যক্তির উপাধি, ছড়া কবিতার প্রথম লাইন, প্রথম অক্ষরটি অবশ্যই আমরা ক্যাপিটাল লেটার করব। See, here is the example. The poor are always unhappy. See here, the poor is a proper adjective. So that's why we use capital letter. Joy is a name. Rohim is also name. Saima is also name. So all are the proper noun. So use capital letter. Bangladeshi, American, Chinese. These are the proper adjective. So we use capital letter. His Excellency, we use capital letter. And number 2, দিন মাস উৎসব বা বিশেষ কোনো মুহূর্তের সময় we going to use capital letter. Eid day is our vacation, right? And also our happy day. May day also a day of holiday. Xmas day, Ramjan. So these are the days or a special day. We're going to use these days as a capital letter. The Battle of Plassey took place in 1757 AD. So here's the things. The Battle of Plassey is a special occasion or a special affair actually
You can learn it from your Bangladesh and Global Studies book. And remember, ঋতুর নাম, that means summer, winter, spring, এরা কখনো ক্যাপিটালাইজেশন হয় না, শুধুমাত্র সেন্টেন্সের শুরুতে হতে পারে। অ্যান্ড নাম্বার 3, বাক্যের মধ্যে কোনো উদ্ধৃতিকরণ শব্দ, চিঠিপত্রের সম্বোধন অথবা প্রোনাউন আই অথবা ইন্টারজেকশন ও সবসময় আমরা কি করব? ক্যাপিটালাইজেশন করব। ফর এক্সাম্পল, মাই ডিয়ার ব্রাদার, ডিয়ার স্যার, I said, bless me, O God. Here is the O. And also remember, when you're going to use I as a single word, all time we have to use it as a capital sign. And next things we have to learn about more about capitalization later. So ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, জাহাজ, বিমান, ধর্মগ্রন্থ, সম্প্রদায়, আল্লাহর নাম, তার পরিবর্তে যদি কোনো প্রণয়ন বসে তাহলে প্রথম অক্ষরটা আমরা কি করব? ক্যাপিটালাইজেশন করব। Here is the example. Milestone School and College. So Milestone is একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। The Titanic একটা জাহাজের নাম। You maybe watch the movie of Titanic. The Taj Mahal, the Muslim, the Christian. See, here's all things we use capital letter. The old man prayed to Allah, and he blessed him. So he represent Allah, right? And number 5, পত্রিকা, ভাষা, সংক্ষিপ্তকরণ, বার, মাস, পর্ব, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার সময় আমরা কি করব? We use capital letter. Faisal read Daily Star regularly. So here is the Daily Star. Bengali, English, Urdu, Arabic, these are the language. We use capital letter. Liberation War Bangladesh, আমরা সবাই জানি, right? So we use capital letter. Here is some exercise for you. Remember, when you're going to use the solve the exercise, you have to remember the things we learned from punctuation and capitalization lesson. Also, I will suggest you can repeat the same lesson again as we told before, then you can learn more things. And remember, when you have to learn more things or catch the more point, you can use or you can make a screenshot, snapshot, and then you learn effectively from there. Here is the solution for you. Try in your home more exercise from your book, and also try to solve any passage regarding punctuation and capitalization. So my dear students, we already learned our today's lesson. Hope you are learn or enjoy our today's lesson. But I must say, you must repeat the full class and you can learn more things. For example, আমি যদি তোমাকে একটা মাছ দিয়ে দেই, একটা মাছ দিলাম, তুমি একদিন খাবে। যদি তোমাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দেই, তাহলে তুমি কিন্তু বারবার খাবে। So that's why you have to learn your lesson or learn your watching video again and again. And what to do at home? So you must revise page number 99 from your Navadut book and revise the punctuation and capitalization exercise. That's all for today. Thank you for watching and stay home, stay safe.